Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan idinkala soo hadlaynaa waa channelkeeni aynu ku baranaynay koorsa luqadda Ingiriiska. Caawana waxa uu ku saabsan yahay waa lecture about importance of water. Waa lecture waa khudbo about oo ku saabsan importance muhiimada uu leeyahay ama ay leedahay of water biyaha. Gentlemen mudanooyin and ladies iyo marwooyinba. Gentlemen mudane and ladies iyo marwooyin. Gentlemen mudane and ladies iyo marwooyin. Good morning all of you. Subax wanaagsan dhammaantiina. And other new guests iyo martida kale cusub. Who assembled kuwaasoo isugu yimaaday in this meeting kulankan. Today waad ii kartaa ama tonight. Today maantana I would like waxaan jeclaan lahaa to discuss inaan ka hadlo. Inaan ka doodo, inaan faaqido, inaan la faguro ee lecture khudbo. Today maantana I would like waxaan jeclaan lahaa to discuss inaan ka hadlo ee lecture khudbo which kaasoo I have mentioned above aan kor ku soo xusay. Well and nice waxaan wanaagsan in our almighty Allah Allahina weyn subhanahu wa ta'ala in our almighty Allah Allahina weyn subhanahu wa ta'ala giving us wuxuu na siiyay Ilaahay wuxuu noogu deeqay irsi dhul. We have waxaan haysanaa a great resources kheyraate badan. One of these mid ka mid ah kuwan is water waa biyaha. Water waa kheyraad aad u weyn waa Ilaah noogu deeqay. Water biyaha are simple si fudud as sida it may seem ay noogu muuqdaan is a necessary waa laga maarmaan yay u yihiin for us anaga because of that maxaa yeelay taasi none of us qofna ma jiraayo can do oo samayn karo without water biyo la'aan qof wax sameyn kara male. It covers waxay dabooshaa 3/4 of the air surface oo dhulka markii la fiiriyo 3 meelood hal meel ayaa biyo ah. Water biyaha is a very waa mid aad iyo aad valuable oo qiimo badan u leh and without it la'aanteedana there can be no life nolol ma jirayso. One mid ka mid ah of the reasons sababahana is because maxaa yeelay it biyaha waa helps us waxay naga kaalmeeyaan ama naga caawiyaan in cleaning nadaafadda. Yes and yes it is widely known si buuxda ama si balaaran ayaan u naqaanaa taasi cleanliness nadaafaddu is a very very important for us waa mid aad iyo aad muhiim noogu la anaga. It is widely si balaaran known ayaan u naqaanaa taasi cleanliness nadaafaddu is a very waa mid aad iyo aad very important for us oo anaga muhiim noogu ah. A clean environment deegaanka nadiifka ah prevents wuxuu ka hortagayaa diseases cudurrada which may cause taasoo sababi karta even death xataa waxay sababay death dhimasho waxay sababaysaa death dhimasho. Indeed xaqiiqadii most of the machines badankeena machiinooyinka motorada in our countries factories oo warshadaha wadankeena ku yaala cannot function ma shaqayn karaan without water biyo la'aantii ma shaqayn karaan motorada badankooda wadankeena yaala. Water biyaha helps them ayaa waxay ku kaalmeeyaan water biyaha helps them waxay ku caawinayaan them iyagii cool inay qaboojiyaan after kadib ay qaboojinayaan long hours of working saacada dheer markay shaqaynayaan motorada waa in la qaboojiyaa. When marka machines motorada go on working shaqadii ay sii wadaan for a long time muddo aad u dheer they tend waxaa la rabaa to generate lagu sameeyo a lot of heat kulka badan generate ku sameynayaan. Generate way sii kicinayaan a lot of heat kulkii aad ugu sii darayaan which is dangerous kaasoo khatar ah. At this bontan iyadana tilmaantan iyadana macdanta iyadana water biya is used ayaa loo adeegsadaa to regulate in lagu saxo their temperatures heerkulkaas aadka u badan waa lagu saxaa marka waxaa lagu saxaa biyahaas lagu qaboojinayaa. Various products wax soo saar kala duwan in our country wadankeena have been waxay ahaadeen manufactured kuwa laga sameeyay oo laga soo saaray with the help kaalmeynta of water biyaha
kaalmeynta water lagu soo saaray. Most of them badakoodana are either midkood waa food products waxyaabaha cuntada laga soo saaro or ama products waxaa laga soo saaro waxyaabaha laga soo saaro in liquid form qaab oo dareere ah. For example, tusaale ahaan the medicine is daawooyinka given waxayna siiyaan to children ilmaha waxay siiyaan given la siiyo to children ilmaha daawooyinka ilmaha la siiyaa. For example, tusaale ahaan medicine is daawooyinka given la siiyo to children caruurta are usually sida badan liquid waa dareere. If they will hadday ahaa lahaayeen in solid form qaab adka ah will they be ma noqon lahaayeen easily si fudud absorbed kuwa ku milmo waa la dhihi kartaa infantis body cunuga jirkiis. Definitely si qeex markaan u dhahana not may wataas waxaa saaran calaamad tacajab. Water biyaha is also soo kale wixii soo kale another is sabab kale for the smooth skin maqaarka markuu siman yahay waa on children caruurta. Water biyaha is used ayaa loo isticmaalaa in plants dhirta during marka lagu jiro the process heerka ama dariiqada of photosynthesis habka geedka cuntada ku samaysta waxaa leedahay photosynthesis. This is called tan waxaa la yiraahdaa making samaynta of food cuntada uu samaysto in plants dhirta. Animals xayawaanada and human beings iyo bini'aadankaba animals xayawaanada and human beings iyo bini'aadankaba also need soo kale u baahan yihiin water biyihii. I would like waxaan jeclaan lahaa to cut short inaan soo afjaro my lecture khudbadeeda by saying anoo dhahaya nice to meet you all kula wanaagsan dhammaantiina. Baye waxaan leenahay intaasaa ugu baxay. waxaan idin leeyahay idinkoo mahadsan. Subscribe-ka noo saara dadka noo cusub aada idinka codsanayna taasi waa idinka codsanaynaa. sidoo kale like-ta hanaga iloobina sidoo kale hanaga iloobina ilaan like-ta waa dhiirigelinteena. tan kale ha iloobina inaad noo share garaysaan channelkeena inaad noo share garaysaan hanaga iloobina. intaasaa idin weydiisanaynaa. waxaan idin leeyahay wixii niwoo dhisa meesha ku jiro dhan soo qorta commenti noogu soo qora insha allah ismarkii waa laga jawaabaya. waa idinku mahad celinayaa sida waxaad noo soo dhegeysataan. allah khayr ha siiyo. waxbarashada lagu dadaalo. waxbarashadu faafaan ma gasho hala dadaalo waxbarasho lagu dadaalo. walaalahayna dibadda iyo wadanka jooga waxaan leenahay sidaa iyo la socosho wanaagsan. channelkeena markasta waa mid open ah oo ku furan lacag ma aha. ka faa'iideyso waxyaalo badan ka faa'iideyso waxyaalo badan waa soo dhigi doonaa insha allah. cashrooyin jecel soo geli doonaa. cashrooyin aad ku xiiso geliya grammar ma ka baxsana sheekooyin cajiib ah dialogue vocabulary maamaahiyo insha allah waxaasoo dhan waa la keenayaa. toobikyo in la jaro maamaahiyo vocabulary ama niyo dhiso kulli waxaasoo dhan waa lagu keenaa. diyaar waaye aad dadaal laakiin noqo kii wax fahmi lahaa kii wax bar lahaa noqo. alla ilaaha idin dhowro allah ni xafido. tan kale hanaga iloobina follow noo dhaha bogga aan ku leenahay Facebook iyo TikTok-geena aan ku leenahay follow noo dhaha. mahadsanidin dhammaantiin halkaasaan ugu baxay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi